Opa, foi. Entrou já. Agora entrou? Tá direito o som? Agora entrou? Não, tá zoado o cara, som. Agora entrou, sério? Não, tá zoado o cara, som. Agora entrou, sério? Não, tá zoado o cara, som. Agora entrou, sério? Deixa eu tentar mudar então o microfone, peraí. Vou dar a fonte do microfone, vamos ver, pera. Opções. Cara, pior que eu não lembro como é que mexe direito aqui. Ferramenta, produção. Aqui. Interface. Como é que eu mudo a fonte do som aqui? Bom, vou colocar o do headset, vamos ver. Alô, som. Tá. Som. Tá. Som. Tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. O microfone do... Aqui tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. O microfone do... Aqui tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. O microfone do... Aqui tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. O microfone do... Aqui tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. O microfone do... Aqui tá bem baixo, né? Vamos ver se voltar. Agora eu voltei. Microfone. Agora eu voltei. Ah, cara, tá zoado esse negócio, que eu achei que tô achando. Agora eu voltei. Ah, cara, tá zoado esse negócio, que eu achei que tô achando. Agora eu voltei. Ah, cara, tá zoado esse negócio, que eu achei que tô achando. Agora eu voltei. Ah, cara, tá zoado esse negócio, que eu achei que tô achando. Vamos ver se melhorou lá, voltei. Ah, cara, tá zoado esse negócio, que eu achei que tô achando. Vamos ver se melhorou lá, voltei. Não dá, cara, vou ter que jogar com o microfone aqui, o microfone do headset, ou da câmera, vou colocar da câmera, que eu acho que é melhor. Vamos ver. E aí depois... Vamos ver. E aí depois... Fechou. Vamos ver. E aí depois... Fechou. Vamos ver. Fechou, vamos lá. Deixa eu colocar as coisas aqui direito. Senão eu não consigo falar com vocês. Eu não tô com o monitor só. Beleza. Bom. Deixa eu só confirmar mesmo que agora eu fiquei traumatizado com a... Bom, peraí. Deixa eu só confirmar mesmo que agora eu fiquei traumatizado com a... Tá, peraí. Fechou, tá ótimo. Bom, galera, a gente teve uns percalços técnicos aqui. Não sei o que aconteceu com o meu microfone. Meu microfone, ele tem uma interface aqui. Hoje, não sei se na hora da limpeza desplugou alguma coisa. Vou ter que dar uma olhada aqui o que aconteceu depois, para trazer uma qualidade melhor para as próximas lives. Bom, a gente vai começar a jogar hoje o Banisher. Eu não joguei ele ainda, tá? Na verdade eu só testei para ver como ele ia rodar aqui e como que era o estilo dele. Eu só cheguei na cidade, então tudo que a gente for viver aqui a gente vai viver junto pela primeira vez, beleza? Jogo de história. Vou tentar ficar, principalmente nesse começo, pra gente entender do que se trata, mais quieto, tá? E vamos embora, beleza? Vamos lá. Então, novo jogo. Vou escolher a dificuldade normal, para não ficar também travancando muito a gameplay.
Não sei se dá pra mudar também no meio da gameplay ou não. Bom, agora vou ficar quieto aqui pra gente acompanhar. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. Fala, Lizzie, beleza? Careful, Master Duarte. Boa noite. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Tá aquele negócio assim, né? Por o que eu vi nas reviews e também eu entendi da história, eles são If como this se is fossem June, I'd hate to see January. uns caças-fantasmas, My né? backside off in the summertime. Exorcistas, alguma coisa assim. E aí um amigo deles de velha data chamou eles pra ajudar ele num banimento. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two.
Beleza, começa jogando com ele. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. É, eu não sei ainda se é exatamente de terror, mas eu acredito que sim. Warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Do que eu joguei bem pouquinho, o combate faz lembrar um pouco Dark Souls. I heard you the first time, but I don't disagree. Joguei ele pra frente. Ah tá. Aperta o A pra baixar. Mesmo esquema, né? Nossa, o tamanho do sato, mano. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Vamos lá. Pest. Caramba. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. Bom, You? até aqui tudo bem. I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Vamos ler uma carta aqui. Caro primo, essa farsa que a cidade de New Eden já foi longe demais. Essa farsa já foi longe demais. Você tentou de tudo para fazer funcionar, para construir algo aí. Mas se as palavras que você me envia forem verdades, então, por Deus, pegue sua esposa e seus preciosos filhos, arrume seus pertences e deixe esse lugar ímpio. Venha à Providência e more conosco. Há trabalho agrícola aqui, e Simone e eu teremos prazer em recebê-los até que vocês encontrem um lugar próprio. Por favor, estou implorando, venha para cá. Somos família e as crianças estarão mais seguras aqui. John James, Providence, 8 de setembro de 1694. O que é esse negócio aqui? Pó espectral. Nossa, negócio estranho. Bug ali mesmo. Ah, tá. Vamos pegar. Couro. 7 de couro. Ajeitar para quebrar isso. Oh, more wanderers. Dá para descer não? Behind you! As easy as falling off a box.
Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Tá. Pra descer, mas tem coisa pra cá. Ah tá, dá pra descer pra cá. Ah tá. Hold it. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione A para banir o alvo. Time to leave for good. Nossa, não tá, né? Caramba, eu vi. Nossa, não pegou. Acertou. Então tá. Pó espectral. Couro. Cara, um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez as palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data, não sei dizer. Sei que é mês de junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo, e os campos de trigo dourado ressoariam com suas risadas. A mãe delas agora está morta, e eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. Bom, então aquela família lá que... People left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Então aquela família lá que tentou fugir lá, que o primo tava pedindo pra ele ir lá, embora, tipo, não deu muito certo, eu acho. Não sei se é família ou não, né, mas... Vou fazer pra cá. Ah, esse é um grandão, então. Chega mais. Aí dentro, maluco. Pest. Pó espectral. O que será que faz pó espectral, hein? Vamos ver se eu tenho inventório? Não sei se eu tenho inventório. Tá, tem inventório. O que faz esse pó espectral? Pó fino constituído por partículas espectrais que emitem um brilho fraco. Pode ser encontrado na região dos bosques sombrios ou comprados de bruxas. E serve para couro. Um pedaço de couro resistente. Pode ser encontrado na região do bosque sombrio ou comprado no comerciante. Tá, beleza. A gente vai descobrir mais pra frente o que faz. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Other town selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? Mano, tá vendo esses ratos, velho? Olha isso. Esse ratão gordo. Comendo bastante queijo. Cidade de New Eden descoberta. Let's find the inn. Let's find Charles. Tá achando que vai ter comitê It'll de be good to see boas-vindas, né? Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Você alcançou um local de seu objetivo atual. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Você alcançou um objetivo. Sua bússola agora indicará você dentro de uma área de investigação. Ah, saiu antes. Tá. Estou dentro de uma área de investigação. Vamos ver se aqui dá pra me perguntar alguma coisa positiva aqui. Good day, sir.
You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Onde é a hospedaria? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it for the lamps elite. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Vou perguntar mais coisa? Onde estão as crianças? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Tá bom, adeus. Farewell, Mr. Bachelor. And you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Ah, tem aqui as placas, mano. E não é pra lá, tipo, que é hospedaria. Ducks Cemetery. Cemetery. Vamos vir pra cá. There's the inn. Ah, tá. Achou já. Beleza. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall.
please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. O que você acha que aconteceu? Seus médicos não poderiam ter salvá-lo? O que você acha que aconteceu? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Sobre a maldição, por que a cidade está tão vazia? Sobre a maldição, vamos perguntar. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Que bosta. O que causou isso? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. For Charles. Porque a cidade está vazia, você estuda demonologia, tá? Porque a cidade está Why vazia. is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Onde eles foram? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. E eles voltarão? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Tá, beleza. Vocês estão demonologia? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see.
to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Trabalhar heróico em todos os sentidos, talvez possamos procurá-lo para obter conselhos. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Ok, adeus. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Lembrando, galera, que eu vou tentar trazer o Banisher então toda quinta-feira e toda segunda, quarta e sexta vai ser o Red Dead Redemption 2, tá? Então o canal vai ficar assim. Então, se você não quiser perder nenhuma das gameplays, tanto do Red Dead quanto do Banisher, e também quero fazer ainda o desafio do Ready or Not, se você não quiser perder nenhuma gameplay, se inscreve aí no canal e dá o like também, que é importante para o canal crescer, beleza? Damn it, Charles. Essa é uma dica. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Essas pessoas são idiotas, essas pessoas estão indefesas. These people have no idea what they're up against. Que é isso? O caminho da capela está fechado por decreto. Toque de recolher. Nas horas de escuridão, fiquem em suas casas, sem discórdia, sem agitação. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. O cemitério está fechado por ordem do governador. Tá, agora a gente tem que ir para casa da mulher do Charles, né, da viúva. Preso. Presa, né, no caso. Bom, você tá aí atrás ainda. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. Se chamar a gente veio, né? Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor Nada do I para know clarear how do else- norte. Algo que devemos saber? Bom, vamos perguntar primeiro as coisas mais
mais em volta antes de ir direto pro assunto. Como eram as coisas antes? How were things, you know, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. E o governador? What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Tá. Algo que a gente deve saber antes de partir? We should know about it. Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Beleza, então vambora. Retrato? Qual que é esse aqui, mano? Nem sei. Ah, tá. Ah, que legal. Dica: após ver o fantasma de seu marido, a viúva enlutada. Mano, eu nunca vi esse adjetivo na vida. Enlutada. Esther Davenport ficou profundamente angustiada. Intenção não obtida. Tá. Então a gente vai ter alguns personagens, então, que a gente vai olhar para o retrato e vai ter que juntar algumas peças para conseguir solucionar algum caso, é isso? Retrato do ambiente. A outrora alegre e educada amiga de Antea e Red é agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flutua à deriva em um mar de luto. Ai, ai, tá bom. Ah, aqui tem mais coisa pra cá. Embora o caminho guardasse surpresas, muitos passagens, Red e Antea chegaram pela... Ah, tá. Isso daqui é uma fala? Um resumo do que a gente viveu até agora. Tá bom, beleza. Nossa, mano. Esse negócio é gigante. Tá, Deus. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Você desbloqueou sua primeira dica. Ela contém informações importantes sobre a pessoa a qual está vinculada. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento por seu menu de casos assombrados. Para compreender por que um fantasma permanece no encarnado, você deve obter dicas sobre cada habitante envolvido. Depois que as dicas forem descobertas, a intenção do habitante... Caceta. Andei muito devagar, né? Cadê? Será que tem as dicas? Bom, sei lá. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Uma nova melodia escocesa em sol maior, por Henry Purcell. Purcell? Could you find Purcell. nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys.
Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que correspondam à descrição dos eventos que você enfrentou em New England. Seja como for, a pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria a presença de um incor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no novo mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Então ele mandou uma carta para essa Irmandade. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Tá. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam em seus corações. Só a porta. Então vamos primeiro matar esse ambiente aqui. Depois a gente vai para o próximo. Um estudo de Chacone em sol menor para cordas de H. Purcell por E. Davenport. Esther Davenport. Tristeza em intervalo ou um estudo da escala eólica por Rich Pietri. Não deve ser esse o nome do cara, não. Deve ter pronunciado errado, mas tá bom. Vou inspecionar. Minha doce Esther, eu estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão sombria. Você é a luz que me guia pela escuridão do invisível. E ainda assim, sinto tanto por tê-la trazido para essa terra torturada. Você sabe bem que as coisas não são como deveriam em New Eden. E sinto muito por tê-la ao meu lado, pois temo por sua vida. Gostaria que pudéssemos ter encontrado um canto tranquilo nessa terra, para criar nossos filhos, mas temo a maldição. Acho que devemos ir embora. Ou talvez você deva ir em frente, enquanto defendo nossa casa. Pense sobre isso, pois não consigo suportar o pensamento da escuridão levando de mim. Levando de mim. Seu amor para sempre. Charles. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Bom, beleza. Aqui. Mais carta. Minha amada Esther. Como quero ter você em meus braços. O anúncio do nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar. Um doce do qual não me canso. Por fim, estaremos juntos e juntos para todo sempre. Até o dia, muitos anos a partir de agora. Que ficarmos velhos e finalmente a morte nos separe. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós. E tenho certeza de que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Quero que tudo seja perfeito para o nosso casamento e assim farei. Escrevi para você todos os dias até que o momento abençoado, quando eu
possa finalmente derramar o peso das letras e dizer pessoalmente todos os dias como eu me sinto sobre você. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Minha doce Esther, não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante. Não posso negar, mas sinto falta da doçura do nosso lar. No entanto, sei que poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através dessas experiências aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la deste mundo sombrio que giram ao nosso redor. É o seu amor e a sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nesta terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Beleza. Where are you staying, my Aqui eu dears? já vi, né? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. Dá pra The sair aqui fora? schoolhouse? Aqui é pra ir embora da casa? Não, não quero sair da casa. You'd be more Acho que dá pra comfortable. subir. Very kind, but Acho a que long dá pra day ahead of us. subir Don't want to bother you. andar. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Rei precioso de conjunto de xadrez, protegido por domo de vidro, tá? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Aonde? Tá, ele tem uma coisa importante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Continuar tinha filho por cônsul de espina. Tá, vamos lá. Só para encher linguiça isso, né? Ninguém deste lado das águas e poucas pessoas do outro lado sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisa sobre o novo mundo em nome da Irmandade de Stola de St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, sim, antigos e inúmeros, mas não silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. Hajam bruxas, né, eu acho. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. Tudo für die Toten por Bassa Hans Freshoch. Tá. O alemão tá enferrujado. Tá, agora vamos pro que interessa aqui. Inspecionar. Jó 7, 13 e 15. 13, quando digo: minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. 14. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something.
que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões, prenúncios? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entrar na nossa cabeça. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles, tá. Aqui a gente tem uma dica. Charles estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Beleza. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tavern. I was drunk. He pretended not to notice. Tá, então agora acho que é bom a gente falar com a Esther lá embaixo. Não sei se vocês têm mais coisa pra cá. De onde vem as pesadelos? Lembro dos ensinamentos dos meus mestres, que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida, quando o conhecimento comum não é o suficiente para compreender uma situação, o homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes de sua arte, as palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo, não tem nada a ver com égua noturna. No inglês, nightmare. No francês, cauchemar. Ou no alemão, Nacht, não sei como é que fala isso. Mare em holandês, médio, no século XII, que significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos definido por seu único propósito, espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Um pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude, sobre as habilidades assustadoras de tal entidade, supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos, para influenciar seus pensamentos e percepções e fazê-los suportar seu pior medo. Eu tô lendo isso aqui, eu tô lembrando do Fred Krueger. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Um conceito tão petrificante. Rezo a Deus com todo o meu coração e minha alma, que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparíamos então do desespero da morte e da ruína? Preciso de mais informações, mas onde posso encontrá-las? Charles Davenport. Pesado, hein? Um broche de prata comumente usado por Charles Davenport, gravado com uma espada de 3 punhos distinta. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu, lá para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. E o Eden não vai durar muito mais tempo sem seu amado marido
sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras para mim. Não tenho mais palavras em mim. Mas achei que você, que o amava tanto, deveria saber sobre sua passagem. Meu amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Vamos ver. Ah, tá. Esther Davenport não se despediu adequadamente do seu marido e agora sofre com isso. Exausta por seu sofrimento, Esther não conseguiu deixar a casa para participar do funeral de seu marido. Tá, beleza. Good woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Tá, então agora porque eu tô entendendo que a gente tem que solucionar os casos, né? E tem que resolver os casos para os fantasmas descansarem, pelo que ela falou lá pra Esther. Então talvez a Esther não ter se despedido do Charles fez com que o Charles ainda ficasse rondando aqui pela casa, né? 3 gotas de óleo de lavanda em infusão de camomila antes de dormir. Galtéria para esfregar entre as palmas da mão e atrás das orelhas 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, use erva cidreira. Evelyn. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, 3. Beleza. Acho que agora dá pra gente descer e falar com a Esther. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Você tem maus sonhos? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Como você está With aguentando? all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Tá bom. Então a gente já viu isso aqui, né? Então agora vamos... Tá, Charles já tá, faltou um do Charles, tá, beleza. Agora vamos lá pro cemitério ver se a gente consegue ver onde ele morreu. Please be careful, dear Antea. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you.
I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Tá. Para encontrar a localização de seu próximo objetivo, abra o mapa para a direita. Aqui. O que é? Loja. Beleza. Ah, mas aqui em cima na bússola também tem falando onde é. Tá bom. I must take a moment by myself. Excuse me. For sure. Sorry, man. Get out of my way. Get lost. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Ah, sim, é o cara pra gente comprar as coisas, né? Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Tá, não quero fazer nada, queria ver o que tinha mesmo. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Cemetery, vamos lá. Agora vai ter um monte de bicho pra gente matar, provavelmente, né? O que é isso ali, mano? So close to town. Fogo fato, é. Vamos ver aqui. Cemitério está fechado por ordem do governador. A gente já tinha visto isso. Tá. Olha o fogo fato ali. Quer que eu te siga? More of you? You do not belong here. No one is safe here. Tá, beleza, foi. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ó, tem uma plantinha ali, deve ser pra eu pegar alguma coisa. Fechou. Gualtéria listrada. Lá. Nossa, mano, tem alguém cozinhando alguma coisa que tá um cheirão de alho de comida. Cheira bom, tá? Fungo de casco. Puta, pra onde será que eu tenho que ir? De cima pra baixo. Opa! Esse negocinho aí eu acho que pisca quando tem esses fantasmas, né? Ó, como banheiro você sente lugares ou objetos que foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis brilharão, serão acionados e acenderão como uma luz laranja. Mova-se para encontrar a fonte, tá? Entendi, beleza. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years.
Não sai da área. Uai. Meus anéis, por que pararam de brilhar? Caramba, é grande esse cemitério, hein, mano? Olha o Charles aqui. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Ah, tô meio perdido aqui. É muito grande esse lugar, cara. Encontre a marca espectral próxima. Encontre o local onde Charles morreu. Bom, ah, tá. Aqui é onde o Charles está enterrado, não ele morreu, né? Aqui não tem nada a ver. Dá pra subir ali, não dá. Não tem nada a ver aqui, mano. Já desci pra cá, vim errado. Olha lá, voltou a brilhar os anéis. Caramba, mano. É pra ficar mais forte os brilhos? É pra reparar isso? Não. Caramba, velho, como assim? Tá, e aí? Tô perdendo o que aqui que eu não tô vendo? Tem coisa ali em cima. Ah, ali. Ah, tá. Inspecionar. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Tá. Fazer o ritual. O que eu preciso fazer? Pirita. Memória dos mortos permanecem aqui. Para revelar, você deve reunir os recursos necessários. Tá bom, falta uma pirita. Tá bom, beleza. Mixing pyrite with those plants I found should work. Pyrite, tá? Não sabia que era pirita em inglês. Pyrite. Aqui é uma pirita. Pirita, pra quem não sabe, é ouro dos tolos, tá? Parece uma pedra de ouro. Só que não é, né? E ela é bem bonita, cara. Tipo, é usada pra atrair prosperidade, essas coisas. É bem legal. Os banidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo o que você selecione o ritual incorreto. Tá, beleza. Para revelar a memória, você deve realizar um ritual de remontar. Tá bom. Então, beleza. O que eu faço agora para fazer o ritual? Remontar. Ah, tá. Tá, entendi. São esses 3 rituais que eu tenho. Colocar flagelo, fazer se manifestar e aí eu remontar, porque ele já me falou que é isso. In each stain hides a story. Isso daqui é o In the Charles. name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I
am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Bom, então foi assim que ele morreu. Damn it. That thing he faced. What was it? Então tá, vamos lá. A gente já tinha visto aqui, né? Charles estava procurando sobre a influência do espírito ameaçador tinha sobre o sono dos colonos. Agora a gente viu esse daqui, que é? Enfrentando a terrível entidade que estava ameaçando New Eden, o coração de Charles Davenport desistiu. Charles tentou fazer o espírito se manifestar, ele fracassou. Tá bom. Examine o local onde Charles morreu. Caso não se voltar, daqui é pra voltar. Então, tipo, meu coisa tá. O anel tá coisando de novo. Tá, daqui é onde ele era a lanterna, acho que tava na mão, né? Bíblia de Charles encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 7, 13 e 15, que é o que a gente já tinha lido lá. Esse versículo está encharcado com a essência do fantasma de Charles. Depois de um encerramento for executado por Anter, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Tá, então se eu for até a... Como é que chama isso? O lápide dele. Com essa Bíblia eu consigo fazer ele se manifestar? Tá bom. Vamos ver. Fechou, vamos fazer o ritual fazer se manifestar. Now is a good time for we old friends to talk. Certo. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Aí ele foi professor dela, né? Mestre, né, dela. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Por que você não esperou a nossa ajuda? Você sabe como essa maldição começou? Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Que bosta, né, mano? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know.
nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Tá bom, então vamos perguntar agora. O que você aprendeu sobre a maldição? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I misread them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. We won't. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Como essa pesadelo matou How você? did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Como parecia? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man,
and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Que triste, mano. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and go to bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed. Pô, mas se ela podia ter feito isso desde o começo, pra que ela ia banir ele daquele jeito tosco, mano? My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our eyes. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Pelo menos agora ele tá bem. Nossa. Olha isso, mano. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. You should get some sleep. You'll need it. Ah, mano, mas isso daqui é a casa dela? Não. Um cemitério? Caramba, mano, a casa dela tipo, tá de fundo pro cemitério. Tá, e pra dormir eu faço o quê? Ah, junto a Red na escola. Tá.
lá embaixo. E aí, tia? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about É folgada ela, né? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Ah, mas você quer saber? Vai se fuder. A very folgado good do day to you, caralho. madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Tô perdendo meu tempo com essa imbecil. Mas carinha, aqui acho que foi o que o tiozinho que a gente falou aquela hora. Aqui é a escola, será? Provavelmente. Escola da cidade de New Eden, aqui tá. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles teria feito mesmo, né? Porque ele falou que ele ensinou ela isso, ser linha dura. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Como bandidores, encerramos os casos. Os mortos não têm questão a tratar com os vivos. Como bandidores, nós encerramos os casos. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? Faria qualquer coisa por você. Tô romântico hoje. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day.
Eu entendo que ela... Oh, Charles. Poor Esther. Eu entendo que ela queira banir todos os fantasmas e tal, porque eu acho que até pelo caso aí... Bom, vamos ficar quieto, depois a gente fala. Isso é um pesadelo. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Agora eu vou jogar com ele. Legal. Tá. Legal, vou jogar com ele. Bom, então, eu até entendo tipo, o que ela tá falando, que tem que banir os fantasmas e etc e tal, e que é perigoso. Que, pelo que eu entendo aí, tipo, do jogo também, isso também traz fim no sofrimento do fantasma, né? Mas se ela tá vendo que o amigo dela, né, que a pessoa, qualquer que fosse o fantasma, não tá agressivo, tá tipo numa boa, trocando uma ideia, eu acho que se tem duas formas de banir, né, uma que ela ia fazer, tipo, que era mais dolorosa, sei lá, e uma outra que era mais tranquila, não, né, tipo, no caso do cara não tá resistindo, ele só tá ali porque, sei lá, qualquer motivo, eu acho que ela poderia ter feito a tipo mais tranquila, né, que foi o que ele pediu pra ela. Não vejo por que isso seria ter um coração mole. Até pensando na polícia, por exemplo, se o cara tem que te prender porque você cometeu um crime e você se entrega, ele vai te tratar de uma forma. Se você tipo não se entregar, ele vai te tratar de outra, né? Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Chegar à capela, tá? Será que os movimentos deles são os mesmos? Não, acho que é um pouco diferente jogar com ele, hein? Antea? Why would you go there alone? Exato, por que você foi sozinha, ó? Antea? Caceta. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Assim, tipo, é diferente, mas também é susto. Tipo, é mais diferente visualmente os movimentos do que na prática. Que é isso que eu peguei? Mangueiro de tampa de cera. Não é pra cá, né? É pra lá. Ó. Três ratos cegos. See how they run. See. 3 blind mice, see how they run, see how they... There? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous?
Então ela matou a Antea, né? Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Houseboat. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Caramba, o bicho é poderoso, hein, mano? Caceta. Falou que era um pesadelo, mas acho que é uma Banshee. Caralho. There's no need to fight. Tá, dá pra me curar, né? Nossa. Tá, posso me defender também. You will suffer like I do. We only wish to speak with you. Acho que banei ela agora. Nossa. Tá, me fala scriptado, eu não consigo fazer nada além disso. Cacete, mano. Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. Vai lá, You have Antea. a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Nossa. Agora ela matou a Antea. Pô, mano, mas... Arregaça ela, velho. Will you come to her aid now when all is lost? Fala da puta, essa fantasma, hein, mano? If you Pesadelo. do, I'll be waiting. Bom, se eu sobreviver à queda, você pode apostar nisso que eu vou. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Bom, o jogo começa de verdade agora, né?
Gostei, até aqui. Take me Legal. instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Ah, ele tava sonhando, ele não tá. Let her go. Take me instead. Let her go! Caramba, mano. Onde que ele tá? Quem é essa pessoa? Ah, you're awake. Seeker. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Quem enviou você? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Você deveria ter me deixado morrer, não. Quem é ela? Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. Tá. Sobre o pesadelo? This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. Never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. O que devo fazer agora? Aí atrás daquela filha da mãe daquela fantasma e arrebentar ela. How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Isso não é o que eu queria. Mais difícil falar do que fazer. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Com certeza.
Por que você me ajuda? O que você quer comigo? Pra mim é a mesma pergunta. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Eu não posso ver pra onde ela tá indo, é isso? As coisas que estão aqui. O que é isso? Exorcism, um exorcista. Um exorcismo. Das raízes da Grécia antiga, alemão, um andarilho, ao latim, exulo, um exilador, banjanfranca, um exilador ou banidor. O exilador vagante, o banidor. Na Grécia, acho que é explicando as origens, a origem dos banidores. Tá. Na Grécia Antiga havia os metraguires, um grupo de sacerdotes mendigos vagantes. Eles iam de lugar em lugar cantando e batendo tambores para que os espíritos dos mortos se acalmassem, ou se libertassem, ou se exilassem. Eles faziam isso em homenagem ao mago Trácio Orfeu, morto há muito tempo, aquele cujo amor por Eurídice era tão poderoso que ele a seguiu pela terra dos mortos até o abismo, conquistou sua liberdade e quase a trouxe de volta. À medida que o mundo cresceu, assim também foi o conhecimento desses filhos e filhas de Orfeu, mas alguns não abraçaram a nova sabedoria. Eles não aprenderam e permaneceram sacerdotes mendigos para sempre, através de formas e padrões vistos e ouvidos desde a antiguidade até os tempos modernos. Esses andarilhos usam as leis ocultas do universo para abrir os portões e mandar embora os espíritos dos mortos, para servir os vivos. Os banidores destroem os mortos, mas eles sabem pouco. Eles esqueceram seu parentesco. Eles perderam o contato com quem vê as cores e as sombras de toda a luz e de toda a escuridão, o bem e o mal em tudo e vivos e mortos. Os banidores têm sua utilidade, sim, como um martelo tem a sua quando um prego deve ser guiado, mas o martelo não se importa com a tábua nem com o prego, nem entende que é feito da mesma madeira e do mesmo ferro. Os banidores não sabem nada de bainha, pois eles não são e talvez nunca serão um de nós. Eles não se interpõem entre o mundo das mulheres e dos homens e a escuridão eterna. Eles não ministram aos mortos para que os vivos vivam. Eles não sabem, pois não são bruxos.
Eles ainda são filhos de Orfeu e não olham para trás. De cartas para Tiano por mãe Shipton. Legal, tipo, eu gostei dessa análise que ela fez do martelo com o prego e a tábua, porque é bem isso, né? Pensando em relação aos livros dos mortos. Tipo, os mortos também são feitos dos mesmos materiais do martelo, né? Que são os banidores. Legal. Gostei. Banidor, se você ler isso, significa que 1. Você tem cérebro suficiente para conhecer o alfabeto. 2. Você não resistiu a passar pelo que deixei para trás. 3. Você pode pegar o que achar útil, já que a minha senhora quer que você viva. Nós nos encontraremos em breve. Até lá, fique bem, Seeker. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Parece uns pontos riscados, que nem aquele que a Antea fez, né? Puxaria. Que é isso? Where am I? Bom, agora vai começar o jogo de verdade, né? Até aqui foi um epílogo, prólogo acho que é no final, é epílogo que é o começo, não é isso? Bom, enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário. Que é importante saber se vocês estão gostando ou não dos jogos que eu trago pra cá. Se tiver sugestão de novos jogos também, pode deixar aqui ou em qualquer comentário de qualquer vídeo, que eu sempre leio e sempre respondo a todos, tá? Lembrando mais uma vez que segunda, quarta e sexta são dias que eu vou tentar sempre trazer Red Dead Redemption aqui pro canal, até a gente zerar, tá? Lá eu tô tentando fazer o final do Arthur com a honra boa, né? O final honrado. E aqui eu vou trazer, talvez toda quinta-feira, eu pretendo trazer o Banisher até a gente terminar também. E na terça-feira, pelo menos uma terça-feira sim, uma terça-feira não, eu quero fazer os desafios do Ready or Not, tá? Sábado e domingo eu provavelmente não vou fazer lives, porque também tenho uma vida fora do YouTube, né? Mas, quem sabe, alguns dias eu trago algumas lives perdidas de alguma coisa, menos de Red Dead Redemption, talvez de Ready or Not, alguma coisa assim. Então, se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma das coisas que a gente vem trazendo por aqui. Faço muitos vídeos de análise também e de gameplay, de várias coisas, ensinando algumas coisas. A ideia inicial do canal era ensinar as pessoas a jogarem Dark Souls, Elden Ring, esses jogos assim, que elas têm mais dificuldade. Então, se vocês quiserem também alguma coisa assim, me deixe saber, beleza? Então é isso, galera, valeu, até mais, até amanhã na live de Red Dead. Falou!